So, good evening. Today we will discuss circular motion. Okay, what is circular motion? Right? So, what is circular motion? The motion of an object or particle along the circle is called circular motion. See, here we are taken a circle, right? Around it, a particle P is moving. Okay, a particle P is moving around the circle. So here see the motion of an object or particle along the circle is called circular motion. Here the radius of the circle is what? R, right? Theta is the angular displacement and S is what? S is arc length or linear displacement here. Okay, and P is what? Object or a particle. P is the object or particle. O is the center of the circle, right? So here let us consider this circular motion where we are taking, see here initially the particle is at this position. Okay, after some time it is moved along this. Okay, how much distance? S distance, right? So how much distance it is? S distance. So that is called arc length, right? So here in circular motion we have some terminology or definitions. Okay, those are we will see today, that are angular displacement. First we have angular displacement. What is angular displacement? So just now we said that what is circular motion? Any particle or object which is the motion of an object or particle along the circle is called circular motion. We have so many motions: linear motion and angular linear motion. Okay, linear motion nothing but what? The motion along the straight line is called linear motion. But here circular motion nothing but what? The motion along the circle is called circular motion. Okay, right? Okay, so here అయితే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే ద మోషన్ అలాంగ్ ద సర్కిల్ ఇస్ కాల్డ్ సర్క్యులర్ మోషన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? వెన్ ఇయర్ సి వెన్ వి అబ్జర్వ్, మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ పార్టికల్ పి అనేది ఇక్కడ ఉంది ఇనిషియల్గా. ఈ పార్టికల్ పి అనేది ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అలాంగ్ ద సర్కిల్. అయితే ఓకే, ఇనిషియల్లీ ఇట్ విల్ బి ఎట్ వన్ పొజిషన్, ఇక్కడ ఉంది ఇనిషియల్గా. ఆఫ్టర్ సర్టెన్ టైం టీ తర్వాత ఇట్ ఈస్ మూవ్డ్ అలాంగ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎస్. ఈ ఎస్ని మనం ఏమంటున్నాం? ఆర్క్ లెంత్ లేదా లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటున్నాం. సో సరే, ఆ పార్టికల్ అనేది ఈ విధంగా మనకు మూవ్ అవుతూ ఉంది. ఇక్కడ మూవ్ అయినప్పుడు మనం గమనించాల్సింది అంటే వెన్ వి అబ్జర్వ్ దిస్, వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద సెంటర్ నుంచి మనం చూసినట్లయితే, రైట్, సెంటర్ నుంచి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి. ప్రతిసారి మనకి ఏం జరుగుతుంది? దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ యాంగిల్. ఓకే, సో యాంగిల్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? యాంగిల్ అనేది ప్రతిసారి చేంజ్ అవుతుంది. ఆ చేంజ్నే మనం ఏమంటాం? యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి సెంటర్ నుంచి మనం చూసినట్లయితే వెన్ ద పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ లైక్ దిస్, సో ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ టైమ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్? ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇట్స్ యాంగిల్ ఇయర్. ద యాంగిల్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. ఓకే, సో మనకు ఇనిషియల్గా మనకు ఇక్కడ టీటా ఉంది, సో అది పెరుగుకుంటూ పోతూ ఉంది. ఓకే, అది పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం దీన్ని. ఇక్కడ ఈ పార్టికల్ ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది కదా సర్కిల్ మీద, దీన్ని ఏమంటామంటే లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటున్నాం? లోపల మనకి యాంగిల్ చేంజ్ అవుతుంది కదా, దాన్ని ఏమంటున్నాం? యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటున్నాం. సో సర్కులర్ మోషన్లో మనకి ఏంటంటే రెండు ఉంటాయి. అంటే లీనియర్ మోషన్ ఇట్లా మూవ్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, ప్రతిసారి పార్టికల్ అనేది ఈ విధంగా సర్కిల్ మీద మూవ్ అవుతూ ఉంది. సో దీంతో పాటుగా యాంగిల్ చేంజ్ అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం? యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటున్నాం. సో ఇన్ సర్కులర్ మోషన్ వీ హ్యావ్ టూ థింగ్స్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఇక్కడేమో పార్టికల్ ఇట్లా మూవ్ అవుతూ ఉంది, దాన్ని మనం లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని. లోపల మనకు మాత్రం యాంగిల్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది. ఆ పార్టికల్ ఇక్కడ మూవ్ అవుతూ ఉంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సెంటర్ వీఆర్ డ్రాన్ వన్ రేడియస్ ఇయర్. ఓకే, రేడియస్ ఇది ఉంది కదా, ఈ సో రేడియస్ ఇక్కడ మనకి ఇనీషియల్గా మనకి ఈ పార్టికల్కి ఈ రేడియస్కి మధ్యలో యాంగిల్ ఉంది కదా, ఈ ప్రతిసారి ఇది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటున్నాం. సో వాట్ ఈజ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్? ఇట్ ఈస్ సింప్లీ వెన్ వి టేక్ దిస్, ఇట్ ఈస్ సి this is what we are saying, this is arc length or displacement. Arc length లేదా లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటున్నాం. సో వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ టీటాని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తున్నాం? టీటా అంటే ఏంటి సార్ మనకు? సో యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటున్నాం. వాట్ ఈజ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్? సింప్లీ ఇట్ ఈస్ ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్. ఓకే,
So what is angular displacement? It is arc length s by radius of the circle r. దాన్ని మనం టీటా లాగా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో సింపుల్గా మనకి ఇట్లా మనం డయాగ్రామ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది టీటా. ఓకే, ఇదేంది మనకు ఎస్, ఇదేంది ఆర్. సో ఈ ఎస్ బై ఆర్నే మనం ఏమంటున్నాం? టీటా అంటున్నాం. ఓకే, సో ఆ ఎస్ బై ఆర్నే మనం ఏమంటున్నాం? టీటా అంటున్నాం. రైట్, ఈ ఎస్ ఇక్కడ ఎస్ ఉంది కదా, ఈ ఎస్ బై ఆర్నే మనం ఏమంటున్నాం? టీటా అంటున్నాం. సో యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఎస్ బై ఆర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్. రైట్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే తెలిసింది. రైట్, వాట్ ఈస్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్? ఇట్ ఈస్ ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్. Right, in circular motion, in linear motion it is called displacement. In linear motion it is called displacement, nothing but distance traveled by the particle. Now in circular motion it is called angular displacement because here two things are changing. Here displacement is changing and angle also changing. So there is a relation between this displacement and angle, that is theta is equal to s by r, arc length by radius, or displacement by radius. So here theta is also changing, theta is changing and distance is also changing. So this distance by radius is nothing but our theta. So how much distance it is changing with respect to radius? ఇట్లా మనకు ఇది మూవ్ అవుతూ ఉంటే లోపల యాంగిల్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది, కాబట్టి దాన్ని యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటున్నాం. సరే, ఓకే, మరి అంటే రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ, లోపల చేంజ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకు సరే, దిస్ ఇస్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. నెక్స్ట్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ నెక్స్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. సో యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ క్లియర్ అయితే, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్. యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ క్లియర్ అయితే యాంగులర్ వెలాసిటీ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ? వీ హ్యావ్ we know that linear velocity. What is velocity? Displacement by time. మనకి వెలాసిటీ అంటే ఏం తెలుసు? వెలాసిటీ నథింగ్ బట్ వాట్? డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైమ్ అని తెలుసు. మరి వాట్ ఈజ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ? సి హియర్ when we observe here in this, here the distance, the angle is changing with respect to time, isn't it? The angle is changing with respect to time, right? So here the angle, whatever the angle is changing with respect to time. So the angle is changing with respect to time. So this is what the angle is changing with respect to time. So that angle nothing but what? Angular displacement. So angular displacement is changing every time with respect to time. So d theta by dt or delta theta by delta t is nothing but what? Our angular velocity. So what is angular velocity here? What is angular velocity? The rate of change of angular displacement is nothing but what? Angular velocity. So angular velocity is represented by omega, angular displacement is represented by theta, and the angular displacement, what are the units of angular displacement? Either they are represented in degree or radians. Okay, degree or radians. So degree or radians. Here degree nothing but we know the 360 degrees. So 360 degrees కరస్పాండెంట్గా మనకి యాంగిల్ ఏముంటుందమ్మా? 2π ఉంటుంది. సో 2π రేడియన్స్ ఉంటుంది. అదే 360 డివైడెడ్ బై 2 చేసినాం అనుకోండి, 180 నథింగ్ బట్ వాట్? పై రేడియన్స్. సో 180 degrees is equal to pi radians. So the angular displacement may be measured in degrees or radians. 360 degrees nothing but 2π radians, 180 degrees nothing but pi radians. If you divide again it by 2, 90 nothing but pi by 2 radians. Like that, if you divide again 45, okay, pi by 4 radians. Like that we can measure the angular displacement in degrees or in radians. Okay,
in degrees or in radians. So that is angular displacement. Next we have angular velocity. Angular velocity nothing but angular displacement by time. The change in angular. So because the theta is changing with respect to time when a particle is moving along the circle, always there is a change in angle. Always there is a change in angle. So change in angle by change in time is nothing but angular velocity. Here delta theta by delta t will represent what? Average angular velocity. Instantaneous at an particular instant, average nothing but what? So what is the angular displacement in 1 to 2 seconds, okay, and with respect to time t1 to t2. అలా అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అంటే వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ బట్ వీఆర్ టేకింగ్ ద యావరేజ్ 1 to 2 అంటే 1+2 బై సమ్ యావరేజ్ చేస్తాం 1+2 బై 2 అట్లా. సో యావరేజ్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ యావరేజ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ కావాలన్నప్పుడు డెల్టా టీటా బై డెల్టా టీ తీసుకుంటాం. అది ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర అనుకోండి, ఎట్ ఏ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ వాట్ వీ విల్ ప్రిఫర్ డి టీటా బై డిటీ. పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ నథింగ్ బట్ ఎట్ 2 seconds, ఎట్ 3 seconds లైక్ దట్. 1 to 2 seconds nothing but it will be goes to average delta theta by delta t. It is not a particular instant. So instantaneous ga తీసుకున్నప్పుడు at a particular time we will take d theta by dt. When we want to take the average, then we will take delta theta by delta t. So this, what is angular velocity? Angular velocity nothing but angular displacement by time. The rate of change of angular displacement by time is nothing but angular velocity. So what are the units here? The units are degrees and degrees per second or radians per second. Okay, angular velocity may be measured in degrees per second or radians per second. That we have to remember. Next manaku emundi? Okay, here see the relation between linear displacement s arc length and the theta is what? S is equal to r theta. This is S is what? Linear displacement, and theta is what? Angular displacement. The relation between linear displacement S and angular displacement theta is S is equal to r theta. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, so similarly when we go for angular velocity, we know that what is angular velocity? Omega is equal to d theta by dt. Now we know that what is theta? Theta is nothing but S by r. Here theta is nothing but what? S by r. We know that omega is equal to d theta by dt. Okay, theta is equal to how much? S by r. So substitute the theta value S by r. Here what happens? D theta by dt S by r. D theta by dt S by r. Now r is constant, so bring that r outside. 1 by r ds by dt. What is ds by dt? The rate of change of displacement, nothing but velocity. So already we have 1 by r outside, so v by r. Now omega can be written as v by r, nothing but v is equal to omega r. This relation is correct only for circular motion. For other motion it is not correct. So we will represent v is a perpendicular here. Okay, so v perpendicular by r, because when we see here, see when we see this circular motion, at each and every position velocity and omega, this is omega here, omega will be changes inside. So omega and velocity always perpendicular to each other in this motion. So when we observe here, the velocity will be like this and omega will be like this. So both are perpendicular to each other. That's why we are taking omega is equal to v perpendicular by r. Okay, so like this we will take, right? So what is angular velocity? Angular displacement by time. And what is the relation between linear velocity and angular velocity? So here according to here omega is equal to v by r, or omega is equal to v perpendicular by r. V perpendicular is equal to omega. V is what? Linear velocity. Omega is angular velocity. So the relation between linear velocity and angular velocity is v perpendicular is equal to omega r. Right?
So this will be clear. Now what is this v bar is in vector form. In vector form, v bar is equal to omega bar by r. V bar is equal to omega bar cross r bar. This is the vector form of velocity. Okay, in linear, and the relation between linear and angular velocity. So this is what about, okay, this is what about angular velocity and angular displacement in circular motion. Let us see the other definitions. Okay, frequency and time period. What is frequency and time period? So what is frequency? Number of cycles per second. See, frequency nothing but, see, number of cycles, nothing but number of revolutions per second. ఒక సెకండ్లో ఎన్ని రివల్యూషన్ చేస్తుంది పార్టికల్ అనేది. పార్టికల్ ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంది. సో ఒక్క సెకండ్స్కి ఎన్ని చుట్లు తిరిగింది అంటే ఎన్ని రివల్యూషన్ చేసింది, దాన్నే మనం ఏమంటాం, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటున్నాం. సో ఫ్రీక్వెన్సీని ఏ విధంగా మనం ఇది చేస్తున్నాం, ఫ్రీక్వెన్సీని ఎఫ్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎఫ్, రైట్. Frequency represented by f or small n. Okay, what is frequency? Number of revolutions per second. ఒక్క సెకండ్కి ఎన్ని రివల్యూషన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక్క సెకండ్కి మనకు ఏమనుకుంటున్నాం, ఎన్ని రివల్యూషన్స్ అయితే దాన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఎట్లా తీసుకుంటాం సార్ దాన్ని అంటే, ఇప్పుడు ఒక రివల్యూషన్కి ఎన్ని డిగ్రీస్ రొటేట్ అవుతుంది అది సర్కిల్ అంటే 2π డిగ్రీస్కి. అంటే ఒక రివల్యూషన్కి 2π డిగ్రీస్. అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 2 రివల్యూషన్స్కి 2π × 2. అదే 3 రివల్యూషన్స్కి 2π × 3, అంటే అన్ని డిగ్రీస్ తిరుగుతుంది. అదే ఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ అయింది అనుకోండి, ఎన్ని రివల్యూషన్ చేస్తుంది, 2π × ఎఫ్. ఒకటికేమో వన్ రివల్యూషన్కి 2π × 1, 2 రివల్యూషన్స్కి 2π × 2, అట్లా ఎఫ్ రివల్యూషన్స్కి 2π × ఎఫ్. సో మనకు టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎఫ్ రివల్యూషన్స్ 2π × ఎఫ్ అవుతుంది. ఓకే, 2π × ఎఫ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆబ్టైన్ వాట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే యాంగులర్ వెలాసిటీకి ఫ్రీక్వెన్సీకి మధ్య రిలేషన్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో మనకేందంటే ఇప్పుడు టీటా అంటే ఏంది, మనకు జనరల్గా ఒక్క రివల్యూషన్కి 2π డిగ్రీస్ తిరుగుతుంది. అట్లా ఎఫ్ రివల్యూషన్స్కి 2π × ఎఫ్ తిరుగుతుంది. అంటే టీటా వాల్యూ ఎంత, 2π × ఎఫ్ అనుకుంటే, టీటా వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది మనకు 2π × ఎఫ్. వి నో దట్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీటా బై డెల్టా టీ ఆర్ డి టీటా బై డిటి. టీటా ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ, 2πf. సో 2πf బై డిటి చేస్తే వి నో దట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనకు డెల్టా టీటా వాల్యూ మనకి ఎంత ఉంది అంటే, టీటా వాల్యూ ఎంత ఉంది, 2πf. ఎన్ని సెకండ్స్కి ఇది, 1 సెకండ్స్కి 2πf రివల్యూషన్ జరుగుతుంది. సో ఒమేగా ఏమవుతుంది, 2πf/1. సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, 2πf అని రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఒమేగా కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2π × f. సో టీటా వాల్యూ 2πf, టైమ్ వాల్యూ 1 సెకండ్, బికాస్ 2πf ఈజ్ వాట్, నంబర్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ పర్ సెకండ్. సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πf. సో దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ angular velocity and frequency. We can write omega is equal to 2πn. So what is frequency? Number of revolutions per second. So that can be written as omega is equal to 2πf or omega is equal to 2πn. F is equal to 2π by omega. What are the units of frequency? 1 by second, because per second how many revolutions? So 1 by second is the units of frequency, right? Next మన time period. What is time period? It is only reciprocal of frequency. What is time period? Time taken for one revolution. Okay, time taken for one revolution. So time, what is the time taken for one, అంటే ఒక రివల్యూషన్ తిరగడానికి ఎంత టైం పట్టింది, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, టైం పీరియడ్ అంటున్నాం.
ఓకే. సో టైం టేకెన్ ఫర్ వన్ రివల్యూషన్ అంటే ఒక్క రివల్యూషన్కి ఎంత టైం పడుతుందో దాన్నే మనం టైం పీరియడ్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ మనకు ఒక్క సెకండ్కి ఎన్ని రివల్యూషన్స్, ఒక్క సెకండ్కి ఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ రివల్యూషన్స్ అయినాయి అనుకోండి. ఒక్క సెకండ్కి ఎఫ్ రివల్యూషన్స్ అయితే ఒక్క రివల్యూషన్కి ఎంత 1/f అవుతుంది. For 1 second, if there are f revolutions, then for into 1. So for 1 revolution, 1 second f revolutions, for 1 revolution 1 by f revolution 1 by f. So one time taken for 1 revolution is what? 1 by f. So time period is equal to 1 by f. For time taken for 1 revolution, time is equal to time period is equal to 1 by f. We know that f is equal to omega by 2 pi by omega. So omega by 2 pi. So time period is equal to omega by 2 pi. Okay. So what is time period? Time taken for 1 revolution is called time period. So it is simply reciprocal of frequency. Reciprocal of frequency, and units of time period what? Seconds. What are the units of time period? Seconds. Time is measured in the seconds. Okay. Next we have laws of motion equations. We know that in linear motion we know that v is equal to u plus at, but in rotatory motion or circular motion we can write in place of v, because we have angular velocity omega and initial velocity is omega naught, and here angular acceleration, it is represented by alpha. What is angular acceleration? Alpha. We know that acceleration nothing but rate of change of velocity dv by dt. But what about angular velocity? It is rate of change of angular velocity d omega by dt, right? So angular acceleration, we know that acceleration is rate of change of velocity dv by dt. Now this is linear acceleration. What about angular acceleration? It is represented by alpha. Alpha is equal to rate of change of angular velocity d omega by dt. Okay, so alpha is d omega by dt. Here in these equations, in linear equation the law of equation is v is equal to u plus at. In circular motion it is represented by omega is equal to omega naught plus alpha t. Omega is angular velocity, omega naught is initial angular velocity, alpha is angular acceleration, and t is the time period. Okay, so similarly the second equation, when we take second equation, s is equal to ut plus half at square, this can be written as s is what? Linear displacement. Here theta is angular displacement, u is u is initial velocity, omega naught is initial velocity, t is time period. So omega naught t plus half at square nothing but alpha t square. Similarly v square minus u square is equal to 2as. Here we are taking omega square minus omega naught square is equal to 2 alpha theta. What is theta? Angular displacement. Here s is linear displacement, alpha is acceleration, angular acceleration, here a is acceleration. So 2 alpha theta. Like this we can modify the linear laws of motions into circular motion equations. So this is what about introduction regarding circular motion, right? So in the next class we will see the problems regarding this, right? Okay, thank you.